BTV, ఇది మీ టీవీ. Sure, please. Okay, can we confine it for 3-4 questions, please? Yeah, no. Hi, sir. Take the mic. Sir. So on this side. On your left. Yeah, sir. Sir, India has chala problems now. I mean, it's not just specific to India, but let me just question for our India. ఇప్పుడు corruption ఉంది, cleanliness problem ఉంది, medical issues ఉన్నాయి, food problem, everything, you have a lot of issues. So do you have any strategy? I don't say it's going to resolve it. Strategy నేను ఒకటే కూర్చొని వీధులు చూడలేను కానీ but at least a plan to fix those issues, any plan? See, the major thing is the biggest luxury we have is we are a democracy. We are not like China. We are not an authoritarian approach on democracy. ఒకసారి ఎక్సెసివ్ డెమోక్రసీని మన దేశం ఎవరైనా వాళ్ళ ఇష్టానికి రోడ్ ఎలా కావాలని వాళ్ళు పార్క్ చేసుకోవచ్చు, చెత్త పడేయచ్చు. మనకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్రమ్ ఎక్సెసివ్ డెమోక్రసీ from India has too much of excessive democracy. From excessive democracy to India all of us should come together and work towards a responsible democracy. When adi ela vastundante only if the leaders, the political leaders, if they don't lie, if they really stand for what they say, then the change happens. If the change does not happen, what we should do is another demographic dividend and maatladtunnaru. Imagine all the youngsters like you. What you should do, you should create a movement. Not necessarily you have to identify with Janasena. Not necessarily నేనేమంటానంటే ఎప్పుడు కూడా నాతో ఐడెంటిఫై చేసుకోమని చెప్పను. బట్ యు ఐడెంటిఫై విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. దానికి మీరేం చేయగలరని చెప్పి నీ ఓన్ వే సమ్టైమ్స్ ఇమాజిన్ మీరేం చేయగలరు. నేను నా పరిస్థితిలో నుంచి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ మై బిట్ పార్ట్. మీ సైడ్ నుంచి మీరేం చేయాలంటే ఈవెన్ అ సింపుల్ వాట్సాప్ గ్రూప్, యూ క్రియేట్ అ మూమెంటం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ 10 people, 15 people, స్టిల్ it makes a difference. అందుకే నేను నా సైడ్ నుంచి చేసినప్పుడు మేబీ ఆల్ ఆఫ్ us మన ఇండివిజువల్ నెట్వర్క్స్ వన్ డే డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎన్ ఓషన్ అండ్ వీ కెన్ డ్రౌన్ ఆల్ ద యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ as time goes by. If all of us have the same thought process and if all of us walk on the same path, it will take time. But I want you to have the patience. చాలా సహనం కావాలి సాధించడానికి. సినిమాలో లాగా 2.5 గంటలు కూర్చొని కన్నీళ్ళు పెట్టేసుకుని ఏడ్ చేసి కొన్ని చొక్కాలు చేసుకునేంత సినిమాలో కనిపిస్తుంది. కానీ రియల్ లైఫ్లో నేను సమాధానాలు నేను కూర్చొని సంతృప్తి పరిచేలా చెప్పలేను. కానీ నేను నడిచి చూపిస్తున్నాను, నేను నడుస్తాను. అలాగే మీ స్థాయిల నుంచి మీరు ఏం చేయగలరు. ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సపోర్ట్ మీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ మీ, బట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద కాజ్, please find another path which you could achieve that kind of మీరు చెప్పింది ఎలా అచీవ్ చేయగలరు ఆలోచించి support that kind of people, or else you create an individual movement within your own circle. One day our paths might meet and we can achieve the objective what is really needed for India. మీరందరూ మైక్లు మింగేశాను. Hi sir. Yeah, please, you can speak. Sir, to your left. Yeah. No, okay. So you've been to your left, okay. Just simple questions, sir. 3 major changes that you bring into place if you were to be elected in the next general election. I'm sorry? If you were to be elected in the next election, what are the 3 top priorities or changes that you would bring? You have to be very slow because I'm a bit difficult for me to understand British accent. So Sir, can you try this, sir? No, say it, but say it a bit slow. Okay, I'll take it, sir. If you were to be elected in the next election, what are the 3 top priorities or changes that you will bring? My fundamental thing is education. Not about whether I'm going to come or not, but I would like to work. Either not that I want to be in the hot seat or something. I want to work towards first health,
water, and food security, and also the security of women. ఆడపిల్లల రక్షణ నాకు నిజంగా చాలా ఎసెన్షియల్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు భద్రతకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి భద్రతకి వెళ్ళి తిరిగి అంత భద్రంగా ఇంటికి రావాలని కోరుకునేవాడిని. సో నాకు ఈ మధ్యన ఏమనిపించిందంటే హౌ డు యూ హ్యాండిల్ యూనో అసలు డిస్కరేజ్ చేయాలి ఎలాగా ఆడపిల్లలకి అంత భద్రత కల్పించాలని ఏం చేయాలంటే రీసెంట్లీ I was in Bulgaria, I was in some country, I forgot, maybe I was in Singapore, I think, recently, not in Bulgaria. I was watching TV. దాంట్లో నేను చూసానంటే రువాండా చూసింది how they're Rwanda country, how they're rebuilding country after a genocide. Particular president, how they're handling, వాళ్ళు కొన్ని millions చంపేశారు. Some two tribes between Hutu and Tutsi something. రెండు ట్రైబ్స్లో కొట్టేసుకుని చంపేసుకున్నప్పుడు తిరిగి ఎవరైతే చంపబడ్డారో వాళ్ళు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చారు. అండ్ దిస్ టైమ్ దే వాంట్ టు రీబిల్డ్ ద నేషన్ విత్ తిరిగి వెంజన్స్ ఇవ్వకుండా, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హూ హ్యాడ్ మ్యాసకర్డ్ ఇన్నోసెన్స్, హౌ వీ గోనా పనిష్ దెమ్ అని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే people who perpetuated this crime, they made them to work for a public welfare. అంటే కమ్యూనిటీ వర్కింగ్ పెట్టేశారు. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళని హార్డ్ లేబర్గా వాడేశారు. దట్స్ హౌ వాళ్ళు చేసిన తప్పుల్ని వాళ్ళ చెమట ద్వారా వాళ్ళ కష్టం ద్వారా మీరు ఏదైతే తప్పులు చేశారో రీబిల్డ్ ద నేషన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అలాగే నాకేముందంటే త్రూ జనసేన ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆడపిల్లలు నేర్పించే వాళ్ళని కానీ ఆడపిల్లలకి భద్రత కల్పించే ఒక రేపిస్ట్లు కానీ ఏమంటే they have to have very severe physical punishment not by beating, physical punishment in terms of cleansing themselves through serving society. అంటే మనకి ఎలా చూసారంటే రోడ్స్ వేయించడం వాళ్ళ చేత ఆడపిల్లల కాలేజీలు గుడిపించడం, క్లీన్గా పెట్టించడం, ఈ ఆడపిల్లని తెరిపించడం, నాకు ఎన్ని చేయాలి. మేబీ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ మై పాలసీ. లెట్స్ సీ. Thank you. Hi, I've got a mic now. Namaskaram, Pawan Kalyan garu. My name is Nagashriya. First of all, I want to say thank you for all that you're doing to better our state and better our nation. It's very notable and incredible. I've heard that you really enjoy reading books, and my question is that if you want everyone in the world to read one book, what book should everyone read? No, that's a tough question. It's a good question. It's a good question, that's a tough question. అంటే పుస్తకాల్లో రాసేస్తే ఏమైపోతుంది, ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. అది నిజం అనుకుంటాను. What do I read? I read a lot. ఒకటి చెప్తే అది అంటే నేను యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. ఈచ్ బుక్ హ్యాస్ ఇట్స్ యునిక్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ you can draw different interpretations from each book depending on your experience and your exposure. I like autobiography of Gandhi, and I like Annihilation of Caste by Baba Saheb Ambedkar. And what books I read, and I like Henry David Thoreau's Walden. For youth read Bhagat Singh. You can draw inspiration from anyone, any individual. It's very difficult, you know. I don't want you to think like me. I want you to be unique. I can give a list of books, but I don't want you to think like me. I want you to think like yourself. But me exposure, me experience, and me friendships, me times are uniquely different than mine. So I want you to evolve independently. Maybe I can suggest you. Maybe I'll post some. As I promise you today, I'll promise you today that on my Twitter account, I'll post some what kind of books I read. Time to time, I'll post them. But they are just a hint. Don't go by it. I want you to evolve on your own. They are just like
what I read. It's like a kind of sharing, but don't take them too seriously, because my life and my exposure is entirely different than yours. That much I can tell. Hello, sir. Last one. So you've been shifting from here to there. You've been asking the same question. I think I answered you. No, sir, I didn't ask questions. It's a pleasure to meet you once again after the Indo-European Business Forum, sir, and congratulations on your award. Same Ambedkar said, if I find the constitution to be misused, I'd be the first one to burn it. And even yesterday when I was sitting in the forum, I noticed that everyone was pushing to get investments to India. The minister, You're from London School of Economics, right? Yes, sir. Yes, sir. So, push చేస్తున్నాం సార్ అందరూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం దేశం తీసుకొని రావడానికి. But since 70 years, the common thing that I've noticed in my అంటే నేను చదివినంత వరకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పాలసీస్ కన్నా పాలసీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ అవర్ నేషన్ ఇస్ ఫేసింగ్. అంటే ఇవాళ ఒక గవర్నమెంట్ వస్తుంది, రేపు అది తీసేసి ఇంకోటి వస్తుంది, విచ్ ఇస్ కాజింగ్ లో మొరాల్ ఇన్ ది ఇన్వెస్టర్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఐ గెస్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఇస్ స్టాపింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అకార్డింగ్ టు మీ. అండ్ మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను నాని ఏ పాల్కేవాలా గారి బుక్ వీ ద నేషన్ నేను చదివాను సార్. అందులో కూడా ఆయన స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు. ఆయన స్పెసిఫిక్గా ఐ కుడ్ కోరిలేట్ విత్ ఇట్ బికాస్ ఈవెన్ హీ మెన్షన్ దట్ ద పాలసీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ అవే ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ అండ్ కాజింగ్ లో మొరాల్. సో దానికి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారు? అండ్ ఒకవేళ ఒక ఫెడరల్ లెవెల్లో రేపు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి చీఫ్ మినిస్టర్ కనుక అయితే దానికి మీరు అలైన్మెంట్ ఎలా తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నారు అనేది నేను అడగాలనుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Okay. Before answering, I'll answer. What's your name? Sure. One serious thing I'll give you. For me, because that's my secret. I'm letting my secret out. I like Nani Falkiwala. And I seriously want you. Hardly there are any books like and speeches on Hemagani. There are only two books: We the People and We the Nation. These are the two books. I seriously, I want you to understand Nani Falkiwala, to understand India and to understand the psyche of India. These are the two books. They're like my Bible. That's my Mahabharata and that's my Bhagavad Gita and that's my Bible. That's my Quran. These are the two books. ఎంత ప్యాషనేట్ ఉంటుందంటే ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ వుడ్ రియలీ హెల్ప్ యూ అండ్ దట్ వుడ్ రియల్లీ అవేకెన్ యూ అండ్ ఎన్లైటన్ యూ. దీస్ ఆర్ ద టూ బుక్స్. ఇఫ్ ఐ వుడ్ ఇన్ అ పొలిటికల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంటెంపరరీ ఇండియా విచ్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ 80s, I read these books when I was in intermediate because this was my brother's books, who was a lawyer, my second brother. So I picked up his book and I started reading. That's how I got connected with Nani Falkiwala when I was doing my intermediate. And even till today they're so relevant and they're so contemporary. These are the two books which I would like to seriously read and understand and try to understand Nani Falkiwala. Really, it's going to help you to enlighten you further. For all of you, I want you to seriously read Nani Falkiwala. It's going to really help us a lot. We only want to contribute for greatness of India. Who really help. And he's my role model and he's my mentor, whom I had never met, to be in politics. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మీ బీటీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. బీటీవీ ఇది మీ టీవీ.